Good afternoon, students. So we have started with the temperature measurement. So under temperature measurement, we have already seen the bimetallic strip. So based on the same bimetallic strip, the next device or instrument what we are going to see is a bimetallic thermometer. So in our principal concept, everything is same, but we are going to make it into a helix or a spiral, and we are going to fix it in any application where we need to check for the temperature. So let us look on with it. So it is an expansion thermometer. So the figure shows spiral bimetal strip thermometer in which one end of the spiral strip is fixed at one end and is wound such that the turn diameter goes on increasing. So we can see that in the diagram la pathale it is in the form of a spiral. So we call it as a spiral bimetallic strip thermometer, and one end is fixed. And in the bimetallic strip, so bimetal na namakku theriyum, one will be of a high expansion metal and the other one is a low expansion metal. So this spiral bimetallic strip is being fixed at one end, and as a spiral it is being placed in construction, and on the other end we can see that we are having a free floating spindle which in turn is connected to a pointer. So we are having a spindle which can float throughout the spiral bimetallic strip, and this spindle is in turn connected to the pointer which moves over the calibrated scale. So உங்களுக்கு இப்போ என்னங்கிறது கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So when this part or this device is being fixed where we need to measure the temperature, based on the change in temperature, this bimetallic strip will also it will change. அதனோட dimension is going to change. So நம்ம bimetallic stripல என்ன பார்த்தோம், it will bend. So low expansion metal எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு நமக்கு bend ஆகும். So அந்த high expansion metal will expand more compared to the lower metal. So the same concept, we are having the high and low expansion metal. So நமக்கு temperature அதிகமாகுது அப்படின்னாக்கா this entire spiral tube or this spiral construction will vary in its dimension. So உள்ளார சுருங்கும் இல்லைன்னா நமக்கு expand ஆகிற மாதிரி ஒரு nature கிடைக்கும். So either it will contract inside or it will expand outside. So in the contraction or this expansion will show the change in temperature by means of the movement of the spindle. So in the spiral tube expand ஆகுதோ இல்லை contract ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு இந்த spindle will float. ஃப்ரீயா அது மூவ் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்பிண்டில். ஸோ இந்த ஸ்பிண்டில் இப்படி உள்ள போவோம் இல்லைன்னா இந்த எண்டுக்கு வரும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நமக்கு இங்கே ரீடிங் பார்ப்போம். So this reading straight away shows what is the temperature change that is going to be happening. So straight away it will be noted in degrees Celsius or Kelvin. Based on the requirement, the device will be manufactured in such a way. The temperature variation causes the rotation of the pointer on the calibrated scale. So that is all with this. So இது எப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது. So this is how the bimetallic strip thermometer. So this part will be fixed in some application or anywhere where we need to find the temperature change. So we can see that ஒரு 25 degree Celsius ல எப்படி இருக்கு, whereas at 30 and the 5 degree raise it has been changed its shape. அதாவது என்ன சொல்லலாம், it's been expanding or contracting. அதோட ஷேப்பையே மாத்திக்குதுன்னு தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். So how it is being placed inside any device to find the change in temperature. So this is one more nature. So இது வந்து helix typeல இருக்கு. So full it is being closely packed. This in this helix bimetallic strip thermometer, this strip is wound coaxially such that all the turns are of same diameter. So in the turn வந்து continuously it is being placed
closer to each other, whereas adula paathomnaka they were far apart. So inge there was a gap such that in the diameter paathona they increase aayittu pora mari this thing has been increasing, whereas here it has been closely packed. Mathabadi it is same, one end is being fixed, the other end is been having the pointer and the scale. So here hot irukkrappo colder, this high expansion and the low expansion metal, there's going to be a change in temperature. What is going to happen? And here we can see that this is the fixed end, the other end we are having the pointer that is going to move over the scale. So throughout 360 degree the scale is being graduated and it is being marked in degrees Celsius. So in the application this is more than enough for 0 to 60 ngradala calibration mein the graduation is being marked only for 0 to 60. For 0 to 60 தான் இருக்கணும்ங்கறதெல்லாம் கிடையாது, நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி you can get ready. நம்ம அந்த சப்ளையர் கிட்ட நம்ம அது மாதிரி கேட்டுக்கலாம். So one end of the strip is fastened to the case while other end is connected to the shaft. The concept is same. The shaft is connected to the pointer that moves on the calibrated scale. So main advantage of the spiral or the helix is compactness. So easier என்ன சொல்றது டேபிள் மேலேயே வச்சு பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன டிவைஸ் is more than enough. This compactness while providing a long length of the strip necessary for adequate indicator movement. So நம்ம இந்த helix or spiral number of turns can be placed inside it. So ஒரே ஒரு single length எடுத்துக்கிறோம்னா நமக்கு ரொம்ப பெரிய டிவைஸ் மாதிரி போகும். பட் இது நம்ம இந்த ஷேப்ல எடுத்துக்கிறதால it can go in for a very long ranges also. So the working temperature range, you can see that low temperature பார்த்தோம்னாக்கா -30 ல இருந்து 220 வரைக்கும், and the accuracy is 1% of the scale range. High temperature bimetallic thermometers வந்து 0 to 550 வரைக்கும் கூட போகலாம், and the accuracy is 2% of the scale range. So இதுவே when you are going to take it in this different form, the helix form, you can see that so this is a pointer and இது வந்து நம்ம இந்த 2D ல பார்க்கறதால உங்களுக்கு clear ஆ இல்ல, but assume it in the 3D. so இது ஃபுல்லா நமக்கு ஒரு circular இதுல இருக்கு அப்படினாக்கா we'll be having the pointer which can move over the entire 360 degree. So this is the outer part of the case and we are having the bimetallic strip in helix form. This is the fixed end, and here we are going to have this is our shaft in turn which is going to connect it to the pointer, and we are having the calibrated scale. So the same thing, the pointer, the scale. So when making use of the same thing, cold irukkrappo namakku paathomnaka the pointer enga irukkuங்கிறது hot condition la where's the pointer movement. So you can draw any two bimetallic strip thermometers, either this helix or that spiral or that இந்த மூணுல ஏதாவது ரெண்டு வரைஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா it's more than enough. So coming into the advantages, it is simple and robust, so it is not easily broken, relatively very less cost, easily installed and maintained, good accuracy relative to the cost, so plus or minus 2% for the process type improvement instruments and 0.5% for lab type instruments. So lab ku nama solli vaangurappo we are having 0.5% accuracy, and for process type on the manufacturing idella nama unit use பண்றப்போ considerably wide temperature range, so even up to 550 hot இருக்கு பார்த்தோம். disadvantage இதை விட அதிகமான இது கூட யூஸ் பண்ணலாம், depending on that bimetallic stripல நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டலை பேஸ் பண்ணி இன்னும் அதிக டெம்பரேச்சர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். disadvantages, accuracy is not as high as the mercury ingless thermometers. நம்ம ordinary thermometer அளவுக்கு இது accurate இல்ல. It is to be mounted at the point of the temperature measurement. so எங்க நாம temperature measure பண்ணோம், எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பண்ணணுமோ அதனோட அந்த டிவைஸோட அந்த எண்ட்ல அந்த இடத்துல எக்ஸாக்ட்டா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுவே நம்ம தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்றோம்னா எங்க தேவையோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கான்டாக்ட் வச்சோம்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
பட் இது வந்து you have to mount it, போய் நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். remote indication of the temperature can't be obtained. ஸோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அந்த சர்ஃபேஸோட இன்டீரியர்ல எங்கேயாவது நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும்னா இதை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிக்விட் திடீர்னு ஒரு ஹாட் லிக்விட் இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் பாயில்ட், அதனோட டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா அப்போ போய் நம்ம இதை ஃபிட் பண்ண முடியாது. whereas thermometer உள்ள அந்த லிக்விட்ல இன்சர்ட் just you can dip it and find the temperature. possibility of the calibration change due to rough handling. ஸோ இது நம்ம ஃபிட் பண்றோம், மவுண்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம், இது வைக்கிறோங்கிறப்போ இட்ஸ் லைக் ரஃப் ஹேண்ட்லிங் தான் இல்லையா கம்பேர்ட் டு thermometer. ஸோ திஸ் நீட்ஸ் calibration. அதாவது இது அப்பப்போ நமக்கு அந்த ப்ரெசிஷன் மாறிட்டே இருக்குங்கிறதுனால கேலிப்ரேஷன்ல இன்னும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது அப்பப்போ செக் பண்ணி நம்ம யூ ஹேவ் டு ஏதாவது மைனர் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்னா அந்த ரிப்பேரை சரி பண்ணணும். ஸோ applications, it finds wide application in simple thermometers in which deflection of the strip is made to open or close electrical contacts in the electrical heat supply to control the gas flow. So on the electrical contacts you can fit this one and you can find out what is the heat supply that is going to take place. So on the gas flow, gas on panni off பண்றப்போ on the tap valve opening closing based on the temperature change we can make use of this as a switching devices used in the electrical irons, car winkler lamps, domestic ovens and the refrigerators. So இது நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல, ஒரு சாண்ட்விச் மேக்கர்லயே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சாண்ட்விச் உள்ள ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். நம்ம மறுபடியும் புதுசா நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு கிரீன் லைட் எரியும். இன்கேஸ் த சாண்ட்விச் இஸ் பீன் ஓவர் அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ரெட் லைட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் இங்க மீன் பண்றாங்க. ஸ்விட்சிங் டிவைசஸ் இன் ஓகே அயன் பாக்ஸ் கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்த்துருக்கீங்க. அயன் பாக்ஸ்லயே வந்து நமக்கு ஆன் ஆஃப் இப்போ மாடர்ன் இதுலாம் அப்படிதான் இருக்கு. அவன்ஸ்ல ஃப்ரிட்ஜில், ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எங்க ஹீட்டு கோல்டு அந்த இது கிடையாது. அந்த காலத்து இப்போ டீஃப்ராஸ்ட் இல்லாத ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ. கொஞ்சம் பழங்காலத்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம்னா அந்த டீஃப்ராஸ்ட் நம்ம ஆன் பண்ணோம்னாக்கா தட் பட்டன் வில் கோ இன்சைட், அப்போ வந்து நமக்கு லைட் எரியாது. தென் when it is going to come out அப்போ லைட் எரியும். ஸோ ஃபார் ஆல் தோஸ் கேசஸ் we'll be making use of this bimetallic thermometers and can be used where local temperature indication is required and the point of measurement is easily accessible. So ஏதாவது ஒரு ordinary devices for indicating the temperature and where the point of measurement is easily accessible. So அதுதான் சொன்னாங்க, இன்னும் இன்டீரியரா இருக்கிறதுக்கு இது கஷ்டம். ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ற இடத்துக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா we can make use of this one. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ இது எந்தெந்த மெட்டீரியலுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பான்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ங்கிறது திஸ் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளைனபிள். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லிக்விட் இன் கிளாஸ் தெர்மோமீட்டர்ஸ். இது நான் நிறைய எடுக்க போறது இல்லை, ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். ஆர்டினரி தெர்மோமீட்டர் தான் லிக்விட் இன் கிளாஸ் தெர்மோமீட்டர். ஸோ லிக்விட் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ உள்ள நம்ம மெர்க்குரி எடுத்துக்கிறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். we are having that temperature sensing bulb. So when there's going to be a rise in temperature, நம்மளோட அந்த மெர்க்குரி லெவலுமே ரைஸ் ஆகும். So mercury level will rise and show what is the temperature of that body. So it is based on the principle that liquid expands as the temperature of the liquid rises. The expansion causes the liquid to rise in the tube and the rise in the height of the liquid is used as a measure of the temperature. So it consists of a glass stem. So overall this is the glass vertical stem on which we are going to have the calibration. So the markings, readings. So has a fine uniform bore capillary. So ஏன் capillary ன்னு சொல்றோம்னா rise ஆகுது இல்லையா. So when there is going to be a rise in temperature, the level of the liquid is also rising. So அதனால தான் அந்த capillary actionலாம் படிச்சிருப்பீங்க. Liquid rises. So having a thin walled glass bulb at the lower end. So we are in the glass bulb, the temperature sensing bulb. The bulb may be cylindrical or spherical in shape and has volumetric capacity very large as compared to that of the capillary. So this bulb can be cylindrical or spherical and has a capacity very large as compared to that of the capillary. So இங்க ஃபுல்லா ரைஸ் ஆகிற அளவுக்கு நமக்கு அந்த content will be placed inside. So the volume is more compared to this entire capillary tube. The liquid that fills the bulb and part of the capillary is usually mercury.
So after filling the capillary, open end of the capillary is sealed off under vacuum such that no air is left in the capillary. So thermometer usually full of closed adha nama open panniyala onnu panna poradhu. Sometimes the top of the capillary tube having the bulb to provide safety against the accidental breakage of thermometer due to excessive expansion of mercury in case the temperature range of the instrument is exceeded. So idu in case இந்த தெர்மோமீட்டர் 100 டிகிரி வரைக்கும் தான் 120 டிகிரி வரைக்கும் தான் அது வரைக்கும் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். நாம அதை கொண்டு போய் ஒரு ஃபர்னஸ் குள்ள வச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு தெர்மோமீட்டரே டேமேஜ் ஆகும். So that is the case. So the capillary outer part itself will be broken when the temperature range is going to be exceeded. For temperature measurement, the bulb of the thermometer is immersed in the system. So it can be the fluid or any hot object whose temperature is to be measured. The heat from the system is transferred to the mercury. Due to heating of the mercury, it expands. So expand ayi namakku rise avapodhu. Since the volumetric capacity of the capillary is smaller than that of the bulb, hence expansion of the mercury causes rise in the mercury level inside the capillary. So inge volume adhigama irukku keela, but mela namakku tube it's lengthy and the diameter is less, so namakku capillary la rise avapodhu. The level of mercury in the capillary indicates the temperature of the calibrated scale glass can. So enna temperature irukko adu straight ah namakku mercury rise ayi namakku kaathirum. So the desirable properties of the liquid used in the glass thermometer. So enna and for example inge nama mercury use pandrom illaya, so ama eppadi irukum, the dimensional relationship should be linear, so we can use a linear scale for dimension. So nama eduthukra and the thermometer, the liquid should have a greater coefficient of expansion. The liquid should be visible and not adhere to the glass capillary tube. So நமக்கு பார்க்கிறதுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியணும், அவன் the tube ஓட அப்படியே ஒட்டிக்க கூடாது, நமக்கு மேலேயும் தெரியும், அது rise and fall should happen for the liquid. The liquid should have broad temperature span between its freezing and boiling temperature. So liquid ஓட அந்த span என்ன, from this to that end, இந்த ரேஞ்ச் ரொம்ப ரேஞ்ச் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லா விதமான அப்ளிகேஷன். ஸோ எல்லா டெம்பரேச்சருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு இட்ஸ் நாட் தட் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இட் ஷுட் ஹேவ் அ வைட் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச். ஒரு ஃப்ரீசிங் லெவல்லையும் அந்த தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ற மாதிரி நமக்கு இருக்கணும், ஒரு பாயிலிங் இதுலையும் யூஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அந்த தெர்மோமீட்டர். அப்பதான் அது வந்து இட்ஸ் ஹேவிங் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். So coming into the advantages, low cost, portable, simple to use, no power required, less space. Disadvantage பார்த்தனா அந்த தெர்மோமீட்டர்ல கீழே போட்டு உடஞ்சினா அவ்வளவுதான். And hence proper handling is required. Accuracy of the temperature measurement depends on the position of the thermometer and amount of immersion. So this entire bulb நமக்கு கண்டிப்பா உள்ள immerse ஆயிருக்கணும். The scale of the thermometer is not exactly linear because expansion or contraction of the glass envelope and coefficient of expansion of mercury varies with the temperature. So the mercury expand ஆகுது, rise ஆகுது, okay, but there are possibilities for that outer glass envelope to sometimes expand ஆகலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். பட் இது இந்த லோ லெவல்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஒரு 200-250 தான் யூஸ் பண்றோம்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப பெரிய வேரியேஷன் இந்த கிளாஸ் நடக்காது. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வெரி மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ். It is to be mounted near to the point of the measurement and lack of adaptability in remote fielding. ஸோ இது கண்டிப்பா தூரமா வச்சுன்னா நம்ம எடுக்கவே முடியாது, இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இட் ஷுட் பி இன் கான்டாக்ட் வித் தட் ஆப்ஜெக்ட், கேன் பி இது லிக்விட் ஆர் ஈவன் நம்ம காய்ச்சல் வந்தாலே இதை யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ ஷுட் பி இன் கான்டாக்ட் வித் அஸ். ஸோ ரேஞ்ச் இட்ஸ் லிமிட்டட் டு 600 டிகிரி செல்சியஸ். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரீட், அதாவது கரெக்டா அந்த ஐ லெவல்ல நேரா வச்சு நம்ம எடுக்கணும். ஸோ சில பேருக்கு அந்த ரீடிங் தே வில் ஃபீல் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். பட் இப்பெல்லாம் வந்து நல்ல கிளியர் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. அந்த காலத்துலதான் வந்து ரொம்ப பெரியவங்க எல்லாம் பார்க்க முடியாது, இல்லை சின்ன குழந்தைங்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியாதவர் இருந்தது. பட் நம்ம இப்போ லேப்ல யூஸ் பண்றதுதான் இட் இஸ் ஈஸி டு ரீட். புவர் ரெஸ்பான்ஸ் அகேன்ஸ்ட் வேரியேஷன் இன் டெம்பரேச்சர், அதாவது மைல்டு வேரியேஷன்லாம் இதுல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப ஹாட் ஆனதோ கோல்ட் ஆனதோ அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். சும்மா இந்த 1 degree 2 degreeக்குன்னா we cannot find it for easy. Liquid and glass thermometers is used for temperature measurement in open tank containing liquids, molten metal bars, steam lines, air ducts and pipelines for cooling. So with this we have seen the bimetallic strip thermometer and ordinary glass thermometer, liquid thermometer. So the ranges mercury, alcohol, toluene, pentane, creosote, so இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. பட் mercury is
மேஜர்லி யூஸ்ட். அதனோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் பார்த்தோம்னா -35 ல இருந்து 510 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன் திஸ் இஸ் இனஃப். நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம்.